Hey people, I welcome you all to the eighth video in the series through which we are planning to face our prepare ourselves to face a 6 mark cash flow question. Today, what we'll be doing is we'll be doing a different cash flow problem. In the previous video, I had solved the cash flow problem. இன்னைக்கு நம்ம வந்து வேற cash flow problem போடுவோம். First என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா accumulated depreciation and sale of fixed asset இருக்கிற மாதிரியான ஒரு sum போடணும். அதுல எப்படி working notes எல்லாம் போடுறது அப்படின்னு பார்ப்போம். And now I have chosen a problem in which we don't have accumulated depreciation. You look at the tangible assets notes to accounts, you don't have any accumulated depreciation, and there is no sale of asset. However, they've given an information that depreciation charge during the year was 14,400, which means even if there is no sale of assets, if some additional information is given with respect to how much depreciation has been charged or how much asset has been purchased, then we'll have to prepare the fixed assets account in order to determine the missing number. In this case, they have given the depreciation charged on plant and machinery, but they have not given the amount of assets purchased, how much of plant and machinery you purchased. You can work it out arithmetically also, but if you prepare an account, it will be easier for you. And யூஸ்வலா நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும், ப்ராவிஷன் ஃபார் டாக்ஸ்க்கு வந்து ஒர்க்கிங் நோட் போடணுமா வேணாமா அப்படின்னு டிட்டர்மைன் பண்ணணும். ப்ராவிஷன் ஃபார் டாக்ஸ் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் ப்ராவிஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ப்ராவிஷன்ஸ் ஃபார் டாக்ஸ் இருக்கு. யூ சப்போஸ் டு செக் வேற ஏதாவது அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையான்னு பார்க்கணும். ஸோ டாக்ஸ் பெய்ட் டியூரிங் த இயர் ₹14,400 கொடுத்துருக்காங்க, விச் மீன்ஸ் அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. அண்ட் therefore we have to prepare provision for tax. So without wasting much time, let's go ahead and prepare that. Provision for tax is a liability, அதனால அதோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து கிரெடிட் சைட்ல வரும். எப்பவுமே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் செக் பண்ணும்போது எழுதும்போது முதல்ல எந்தெந்த வருஷம் எந்தெந்த காலம் எந்தெந்த வருஷத்துக்குன்னு பார்த்துக்கணும். இந்த வருஷம் 31/3/2018 and we have 31/3/2018 and 31/3/2017. So 2017 is the previous year and 2018 is the current year. Previous year ஓட பேலன்ஸ் தான் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். ஸோ 18,000. அடுத்து கரண்ட் இயரோட பேலன்ஸ் to balance carried down closing balance, which is 16,800. அடுத்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காங்க அவங்க क्वेश्चनல, they've given us the tax paid during the year. Tax paid எந்த சைடுல வரும், இந்த சைடு வரும். So to bank account 14,400. Okay, so the balancing figure will be your provision created during the year, and the balancing figure will be by P&L account, which is a provision created during the year. அது வந்து 31,200 minus 18,000, which is 13,200 rupees. All right. So we're done with provision for tax. அடுத்து நம்ம machinery account and accumulated depreciation account போடணுமா அப்படின்னு பார்க்கணும். இந்த questionல we don't have any accumulated depreciation account. So we'll not be solving we'll not be preparing any accumulated depreciation account. We have machinery account. Plant and machinery account போடணுமா வேணாமா அப்படின்னா, when there is no sale of asset போட வேணாம்னு சொல்லிருந்தேன் இல்லையா. பட் in case they given additional information like நாங்க இவ்வளவு depreciation charge பண்ணிருக்கோம் or some other information like நாங்க இவ்வளவு asset purchase பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, in order to find the other number we will have to prepare the ledger account. Understood? So we have plant and machinery here, so I'm going to prepare plant and machinery account. It's the same as any other asset account. Plant and machinery வந்து opening balance debit side வரும் because it's an asset, so two balance brought down. Opening balance வந்து 34,800. It is here, இங்க இருக்கு பாருங்க, 34,800. And then we have to write the closing balance. By balance carried down. By balance carried down எங்க வரும், 22,800. And depreciation charge during the year is 14,400. Depreciation charge, journal entry for depreciation is depreciation account debit to plant and machinery account when there is no accumulated depreciation account. Correct? So plant and machinery account la by depreciation account, or நீங்க சும்மா ஞாபகம் கூட வச்சுக்கலாம், depreciation வந்து credit side வரும் னு சொல்லிட்டு. So அப்ப asset side ல நமக்கு balancing figure வருது. அது என்னவா இருக்கும், asset purchase during the year, and that is 37,200 minus 34,800, which is 2,400 rupees. So asset purchase கிடைச்சிச்சு, provision for tax கிடைச்சிச்சு, depreciation charge கிடைச்சிச்சு, நம்ம போட வேண்டிய working note எல்லாம் போட்டோம். அடுத்து cash flow statement போறதுக்கு முன்னாடி we have to calculate the net profit before tax and extraordinary items. Okay, so in the questionல எப்பவுமே net profit before tax and extraordinary items கண்டுபிடிக்கும் போது what will be the starting point? Starting point will be the closing balance of P&L reserve.
So notes to accounts, the balance in statement of profit and loss is 15,600 கொடுத்திருக்காங்க. So 15,600. You have to reduce the opening balance in P&L account minus 5,760, which will give you the net profit earned during the year. And then you are supposed to see if there is any dividend paid during the year. Dividend paid இருக்கா அப்படிங்கறத additional informationல பார்க்கணும். Additional informationல மூணு information கொடுத்திருக்காங்க, but dividend paid இல்ல, and there are no preference share capital or anything, so dividend has not been paid. அடுத்து we have to see if there has been any transfer to reserves. Transfer to reserve எங்க போய் பார்க்கணும்? Reserves and surplusல balance and statement of profit and loss போக வேற ஏதாவது ரிசர்வ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். அந்த ரிசர்வோட பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு இருக்கும். So இங்க வந்து ஜெனரல் ரிசர்வ் இருக்கு, அதோட பேலன்ஸ் 16,800ல இருந்து 20,400 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. So there has been transfer to general reserve. And how much? The ரெண்டு கோல difference 20,400 minus 16,800. The opening was 16,800, closing is 2,400, which means what? ஒரு certain amount வந்து எடுத்து general reserve வச்சிருக்காங்க. That is the difference between the two, right? So அவ்வளவுதான். And add provision for tax. Provision for tax என்ன பண்ணும்? Provision created பண்ணும். நம்ம ஏற்கனவே லெட்ஜர் போட்டு கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கோம் இல்லையா? By P&L account 13,200 அதான் provision created. So அதை add பண்ணும் 13,200. And transfer to dividend. அப்புறம் extraordinary income இல்ல extraordinary expense இருக்கான்னு பார்க்கணும். இந்த கொஸ்டின்ல extraordinary income or extraordinary expense கேட்கல. யூசுவலாவே எந்த வருஷமுமே extraordinary income and expense கேட்கல. But this year the sample paper they have asked extraordinary income and expense, and I'm expecting that they might. And the preliminary expenses கூட extraordinary expenses தான் வரும். So in case it has not been written off against securities to them, so அதை கேட்பாங்கன்னு I'm expecting. So it's better that you check if there is any extraordinary expense or income when you're solving the answer, when you're solving the question in this attempt, 23-24 attempt, sorry, 22-23 attempt. Okay. So we have net profit before tax and extraordinary item as 26,640. So that will be the starting point of our cash flow statement. First, we have to write the name of the business. So Vishva Ltd. And it is March ending 31st March ending 2018. And net profit before tax and extraordinary items. Extraordinary items. Extraordinary items is what, my dear children? 26,640. I'm correct. Let me just link it to the yeah, 26,640. So after net profit before tax and extraordinary items, immediately அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? அடுத்து we have to make adjustment for non-cash and non-operating items. Adjustment for non-cash and non-operating items. So non-cash and non-operating items என்ன வரும்? First வந்து depreciation. As I have told you before, depreciation எல்லா சமயம் வரும். So அதனால அந்த first போட்டுறணும். So depreciation என்னது? நம்ம ஏற்கனவே இங்க கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கோ and கொடுக்கவும் செஞ்சுட்டாங்க. But இது கொஞ்சம் ட்ரிக்கி, கொஞ்சம் நல்ல கவனமா கேளுங்க. Plant and machineryயோட depreciation வந்து 14,400 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. But there is another fixed asset, land and building. Land and building oda value வந்து 97,200ல இருந்து 96,000 குறைஞ்சிருக்கு. Which means what, my dear children? Which means depreciation அதுக்கும் ஒரு certain amount depreciation ஆயிருக்கு, depreciate ஆயிருக்கு asset அப்படின்னு அர்த்தம். வேற எந்த இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாத போது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் விட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா that is only because of depreciation. So total depreciation எவ்வளோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 14,400 for your plant and machinery plus 97,200 minus 96,000, which is 1,200 for your land and building. Understood, my dear children? 14,400 plus 1,200, and that will be 15,600. Understood or not, my dear children? So once you're done with the depreciation, you're supposed to immediately look for any intangible assets. Intangible assets in the amortization இருக்கான்னு பார்க்கணும். Intangible asset ஓட வேல்யூ ஓப்பனிங் பேலன்ஸோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா அமோர்டைஸ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஒருவேளை ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கம்மியா இருந்து க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அதிகமா இருந்தா இன்டான்ஜிபிள் அசெட் வாங்கியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். வாங்கியிருந்தா அதை இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல போடணும். கம்மியா இருந்தா அது அமோர்டைசேஷன் இந்த இடத்துல ஆட் பேக் பண்ணும். நான் ஆப்ரேட்டிங் ஐட்டம்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது ஆட் பேக் பண்ணும். பட் luckily in this question we don't have intangible assets and therefore we need not bother about it. Okay. சரி, intangible assets முடிஞ்சிச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணணும்? யூசுவல் ஐட்டம்ஸ், ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட். Profit or loss on sale of fixed asset நம்ம calculate பண்ணி வச்சிருக்கோம், அதை நம்ம போடணும். But fortunately for us, இந்த questionல there is no sale of fixed asset, which means that there will be no profit or loss on sale of fixed asset.
அடுத்து என்ன பண்ணணும், இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு இல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்ட் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு பார்க்கலாம். இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்ட் எதுல இருக்கும், என்னோட நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்ட் இருக்கும். So if you go to the asset side and see if there is any non-current investment or long-term loans and advances with percentage of interest, அது எதுவுமே இல்ல. So அப்ப interest received இல்ல, dividend received எதுவும் questionல கொடுக்கல, and therefore we can directly go to interest paid இருக்கான்னு பார்க்கலாம். interest paid இருக்கான்னு பார்க்கும்போது yes, most of the times இருக்கும், and இந்த questionல இருக்கு. நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்ல லாங் டேர்ம் போரிங்ஸ், நம்ம வாங்கியிருக்க கடனுக்கு தான் நம்ம வட்டி கொடுப்போம் இல்லையா. ஸோ லாங் டேர்ம் போரிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 48,000, க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 60,000. இந்த பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு கொடுக்கல. ஸோ அதை அப்படியே விட்டுலாமா, அப்படிலாம் விட முடியாது. கீழே போய் நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ்ல போய் அது என்னன்னு பார்க்கணும், இந்த லாங் டேர்ம் போரிங்ஸ் என்னன்னு பார்க்கணும். லாங் டேர்ம் போரிங்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 10% debentures. So they're given the percentage of rate of interest here, correct? So 10% debentures, 60,000 closing balance, opening balance 48,000. இப்போ நமக்கு என்ன பஞ்சாயத்து அப்படின்னா 48,000 10% போடணுமா இல்ல 60,000 10% போடணுமா அப்படின்றதுதான் நமக்கு பிரச்சனை. சோ அது என்ன, அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக நம்ம அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன்ல போய் பார்த்தோம்னா அடிஷனல் டிபென்ச்சர்ஸ் were issued on March 31st 2018. இது என்ன அக்கௌண்டிங் இயர், 1st April 2017 to 31st March 2018. அண்ட் அடிஷனல் டிபென்ச்சர்ஸ் 31st March 2018 இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்க. அதாவது 48,000 60,000 எக்ஸ்ட்ரா 12,000 டிபென்ச்சர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்க. அந்த 12,000 டிபென்ச்சர்ஸ் வந்து 31st March 2018 இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்க. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், from 1st April 2017 to 31st March 2018 48,000 rupees தான் டிபென்ச்சர்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சு. ஸோ அதுல தான் நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணணும். டு ஆட் இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு. ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட். புரியலனா கூட மறுபடியும் ரீவைண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, பிகாஸ் we don't have time. I don't want to waste time by explaining the same thing again and again. Understood? So interest paid வந்து 4,800. So apart from that interest received பார்த்தாச்சு, interest paid பார்த்தாச்சு, apart from that profit and loss எதுவும் இல்ல. So வேற ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா no, we don't have any other adjustment for non cash and non operating items. So இதோட net amount வந்து outer column எழுதிடலாம். ஸோ இதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாட் வி கெட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேஷ் ஃப்ளோ, ஐம் சாரி, ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சஸ். Operating profit before working capital changes எவ்வளோ, 26,640 plus 20,400 which is 47,040. ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணும், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் working capital changes. Adjustment for working capital changes என்ன பண்ணுவோம், we have to look at the current assets and current liabilities and அதோட increase or decrease ஓட effect வந்து cash flow statementல கொடுக்கணும். And let's look at current assets first. Current asset பாத்தீங்கன்னா inventories has increased from 45,600 to 61,800. current asset increase ஆனா என்ன பண்ணும், less பண்ணும். So increase in inventories. Increase in inventories எவ்வளவு இருக்கு, 61,800 minus 45,600 minus 61,800 and that is minus 16,200. அடுத்து we have trade receivables. Trade receivables அப்படியேவும் எழுதலாம், இல்லாட்டி trade receivables வந்து யூசுவலா debtors and bills receivable ரெண்டும் இருக்கும். தனித்தனியாவும் எழுதலாம். ஸோ நம்ம தனித்தனியாவே எழுதிக்கலாம், ஏன்னா ஆன்சர் சொல்யூஷன்ல வந்து தனித்தனியா தான் போட்டிருக்காங்க எல்லா கொஸ்டின். ஸோ டெட்டாஸ் பாத்தீங்கன்னா 24,000ல இருந்து 19,200 குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ கரண்ட் அசெட் டிக்ரீஸ் ஆனா என்ன பண்ணும், ஆட் பண்ணும். ஸோ டிக்ரீஸ் இன் டெட்டாஸ் எவ்வளோ, 24,000 மைனஸ் 19,200. அதே மாதிரி பில்ஸ் ரிசீவபிள் பாத்தீங்கன்னா 3,600ல இருந்து 14,400 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் இன்க்ரீஸ் வில் பி subtracted, right? So increase in bills receivables எவ்வளோ, 3,600 minus 14,400. எவ்வளோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is increased by 10,800. அதனால நம்ம அதை subtract பண்ணிட்டோம். ஓகே, அண்ட் ட்ரேட் ரிசீவ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கரண்ட் அசெட்ல கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ் இருக்கு. கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மென்ட்ல வராது, and therefore we are not going to ignore it. And then we go to current liabilities. Current liabilities மூணு ஐட்டம் இருக்கு, ஷார்ட் டர்ம் borrowings, trade payables, short term provisions.
ஷார்ட் டேர்ம் ப்ராவிஷன் என்னது? ஷார்ட் டேர்ம் ப்ராவிஷன் வந்து ப்ராவிஷன் ஃபார் இன்கம் டாக்ஸ். அதை நம்ம ஏற்கனவே போட்டோம், அதனால அதை மறுபடியும் போடக்கூடாது. ஸோ we are ignoring it. ஷார்ட் டேர்ம் borrowings என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். ஷார்ட் டேர்ம் borrowings வந்து பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட். பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் will form part of your financing activity and so it will not be included in your non-operating item வந்து operating activities include ஆகாது. So we're not going to do that. Working capital changes அது வராது. So we're not going to do that also. அடுத்து ட்ரேட் பேயபிள். ட்ரேட் பேயபிள் பாத்தீங்கன்னா 36,000 இருந்து 28,800 டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. டிக்ரீஸ் இன் கரண்ட் liability will be reduced, subtracted. Okay, so decrease in trade payables, and that is how much, my dear children? 28,800 minus 36,000. 7,200 decrease. So our net effect of our adjustment due to working capital changes on the pathina minus 29,400. So what we get after this is we get cash flow from operating activities before tax and extraordinary items. Cash flow from operating activities before tax and extraordinary items, அது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 47,040 minus 29,400, which is 17,640. இதுல என்ன பண்ணும்? எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் இருந்தா அதோட எஃபெக்ட் கொடுக்கணும், எக்ஸ்ட்ராடினரி எக்ஸ்பென்ஸ் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும், எக்ஸ்ட்ராடினரி இன்கம் ஆட் பண்ணணும். பட் we don't have any extraordinary expenses. And tax ஓட எஃபெக்ட் கொடுக்கணும், tax paid வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும், tax refund வந்து ஆட் பண்ணணும். So tax paid எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it's already given in the question, 14,400 இங்க இருக்கு பாத்தியா. So minus the outer column la எழுதிடலாம் because I don't have any other adjustment. So 14,400. So what I will get after this is cash flow from operating activities after tax and extraordinary. So அதே எவ்வளோ? 17,640 plus minus 14,400, which is 3,240. So once I'm done with the operating activities, I have to start preparing the cash flow from investing activities. So cash flow from investing activities என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? So first எப்பவுமே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், purchase of fixed asset எழுதுங்க. because investing அப்படின்னா நமக்கு fixed asset ஞாபகம் வரும், கரெக்டா? So purchase of fixed assets. Purchase of fixed asset எவ்வளவு இருக்கு? நம்ம ஏற்கனவே கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல, 2,400. ஒர்க்கிங் நோட்லாம் போட்டோம் இல்லையா? So அது 2,400. அடுத்து சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் இருந்தா எழுதிருங்க. Do we have any sale of fixed asset in this question? No, we don't have any sale of fixed asset. And what else are you supposed to see? You're supposed to see if you received any interest. Then no, we didn't receive any interest, so we can ignore that also. Have we received any dividend or anything? No, we haven't received any dividend or anything. அடுத்து நம்ம asset side of the balance sheet. Investing na assets தான, asset side of the balance sheet போய் we're supposed to check if we have made any loans and advances. இல்ல ஏதாவது loans and advances make பண்ணது receive back பண்ணிருக்கோமா, இல்லாட்டி ஏதாவது நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோமா, இல்ல நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேல் பண்ணிருக்கோம் பார்க்கணும். ஆக்சுவலி இந்த கொஸ்டின்ல நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இல்ல, லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸஸும் இல்ல. So you can safely say that there are no other investing activities, so you can just close it. See guys, if the operating activity 4 items இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ்லயும் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டிஸ்லயும் கம்மியா தான் இருக்கும். That is how they prepare the question. They won't ask all the adjustments in all the questions, so you will not panic about anything. Okay, so cash flow from investing activities முடிஞ்சிச்சு. அடுத்து cash flow from financing activities. Financing activities. Cash flow from financing activity la நான் உங்களுக்கு எப்போ என்ன சொல்லிருக்கேன், first always and every time go and check share capital because you will forget it. So add issue of shares. Issue of shares இருக்கா அந்த questionல இருக்கு. 84,000 opening balance, closing balance வந்து 1,02,000, which means there is issue of shares. சரி, issue of shares இருந்தா அது போனஸ் ஷேர் இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்களா இல்ல ஆக்சுவல் நார்மல் ஷேர் இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்களா? போனஸ் ஷேரா இருந்தா நம்மள சொல்லிருப்பாங்க, அந்த மாதிரி எந்த இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு இல்ல. So it is normal share only. So issue of shares will increase the cash flow. அதனால நம்ம அதை ஆட் பண்ணோம். அடுத்து என்ன பண்ணோம், we are supposed to check for any loans received during the year. நம்ம ஏதாவது லோன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 48,000 60,000 லாங் டேர்ம் போரிங் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ நம்ம டிபென்ச்சர் 12,000 rupees இஷ்யூ பண்ணிருக்கோம். ஸோ இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ்
debentures எங்க இருந்து கண்டுபிடிச்சேன்னு கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி தேர் இன் தி நோட்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஏற்கனவே அது இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷனுக்காக எடுத்து பார்ப்போம். ஸோ இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் 12,000 ஆட் பண்ணியாச்சு. சரி, வேற என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு, டிவிடெண்ட் பெய்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு இருக்கு இந்த கொஸ்டின்ல. இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு எவ்வளவு ஏற்கனவே நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, 4,800 ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி போடும்போதே நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் கால்குலேட் பண்ணும். அதே 4,800 இங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணும் பிகாஸ் இட் இஸ் அ ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டி. சரி, இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு போக வேற ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா? டிவிடெண்ட் பெய்டு இல்ல, அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. ஸோ நோ அதர் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் தேர், விச் மீன்ஸ் தட் இவ்வளவுதான் நம்மளோட இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ், சாரி ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஸோ ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இருந்து எனக்கு என்ன கிடைக்குது? I'm getting a positive cash flow of 25,200. So cash flow from financing activities என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 25,200. அடுத்து நான் என்ன பண்ணும்? net cash flow from operating, financing and investing activities போடணும். investing activities. So net cash flow from all the three என்ன A, B and C வந்து ஆட் பண்ணும். net cash flow from all the three எவ்வளவு வருதுன்னு பார்க்கலாமா? A plus B plus C. Net cash flow from all the three is 3,240 plus minus 2,400 plus 25,200, and that is 26,040. To this, you got to add the opening cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents என்ன இருக்கு? We don't have any current investment. அதையும் சேர்த்து போட்டுருக்கோம். ஆனா current, because current investment is considered as cash and cash equivalent. But in this question, we don't have any current investment. We only have cash and cash equivalents. So opening is 8,360. So I'll write that there, 8,360. அப்புறம் கடவுள வேண்டிட்டு க்ளோசிங் கேஷ் அண்ட் கேஷ் equivalents வரணும் அப்படின்னு நீங்க ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் க்ளோசிங் கேஷ் அண்ட் cash equivalents. So how much, my dear children? 26,040 plus 8,360 is 34,400. Oh my God. Or 5,000 எங்கே எடுக்குது? 2640 plus 8,360 or 5,000 we are missing somewhere. 5,000 என்னவா இருக்கும்? Let's see what is that 5,000 என்னன்னு பார்க்கலாம். almost எல்லாம் அக்கவுண்ட் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கு. See, this can happen to you in examination also, and you should be able to, find out where you went wrong. Where it went wrong அப்படின்னு பார்த்தா மறுபடியும் ஒண்ணுன்னா பார்க்கலாம். Yeah, got it. See, the short-term borrowings ஒன்று இருக்கு இல்லையா, that is always tricky, my dear children. ஏன்னா நம்ம working capital changes அப்போதான் current assets and current liabilities பார்ப்போம். ஆனா இங்க ஷார்ட் டர்ம் போரிங்ஸ் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்டாவோ கேஷ் கிரெடிட்டாவோ வருதோ அது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சஸ்ல வராது, ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டில வரும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஆக்சுவலா சால்வ் பண்ணும்போது. பட் ஆனா வாட் ஐ ஃபர்காட் வாஸ் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டி போடும்போது ஷார்ட் டர்ம் போரிங்ஸ்க்கு அக்கௌண்ட் பண்ண நான் மறந்துட்டேன். ஸோ ஷார்ட் டர்ம் போரிங்ஸ் வந்து 5,000 இருந்து 10,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? புதுசா பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் வாங்கியிருக்கோம்னு அர்த்தம். கரெக்டா இல்லையா? ஸோ பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் ரிசீவ்டுன்னு போட்டுக்கலாமா? எவ்வளோ? 5,000 rupees வாங்கியிருக்கோம். So that makes my cash flow from financing activity 30,200 and net cash flow from operating financing activity 31,040 and opening add பண்ணோம்னா 39,400 வருது. That is our closing cash and cash equivalents. Understood, my dear children? So yeah, the good thing that I got this error while solving this question. It can happen. All you have to do is just work it out. கொஞ்சமாவது கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி அதை சால்வ் கொஞ்சம் கோ த்ரூ பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க கண்டுபிடிச்சிருங்க. இந்த மாதிரி ட்ரிக்கியான விஷயங்கள், ஷார்ட் டேர்ம் போரோவிங்ஸ், அப்புறம் அந்த இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம் போடும்போது. ஸோ அதை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுட்டு போட்டீங்கன்னா யூ ஷுட் பி ஈஸிலி ஏபிள் டு சால்வ் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே பண்ணதுனால உங்களுக்கு இவ்வளவு டைம் ஆயிடுச்சு. பட் நீங்களே போட்டீங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு சால்வ் திஸ் கொஸ்டின் ஃபாஸ்டர் தேன் திஸ். அதான் சொல்றேன் இல்லையா, ஒரு 6 mark question you can take a maximum of 15 to 18 minutes. அதுக்குள்ள நீங்க சால்வ் பண்ணி முடியும். Understood? All right, children, all the best. I'll come back with one more different type of a cash flow statement question. அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு question. அதோட இந்த பிளேலிஸ்ட் நான் முடிச்சிடுறேன். And I'll also solve all the previous year questions and create a separate playlist in which I'll be solving all the previous year questions of cash flow statement. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா போய் பார்த்துக்கோங்க. பட் இந்த பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கிற இந்த கொஸ்டின், அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு
அதுக்கப் இந்த பிளேலிஸ்ட் ஃபுல்லா பார்த்துட்டு அந்த 4 கொஸ்டின்ஸ் ஒழுங்கா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதை தவிர வேற எதுவும் எக்ஸாம்ல வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி. So you should be able to easily answer this cash flow statement 6 mark question in exam. All right. People take care, have fun, and bye.